Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Hello everyone, I hope you're all doing well. So in this video we are going to practice with some German nouns, which you've already seen before. Most of them should be familiar to you. And the question, was ist das? So we can start putting it together, making some complete sentences here. So this is one of the most basic sentences with the verb to be. Was ist das means literally what is that? Notice the pronunciation of the W here. It's like a English V sound. Was. Was. Was ist das? 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 So this question lends itself to practicing your vocabulary, your nouns. So let's go ahead and start off with this one. Das Haus, the house, or ein Haus, a house. So if I ask you the question, was ist das? You would answer, well, that's a house. So how would you say that? Hier ist die Frage, here's the question, here's die Frage, was ist das? Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. That's a house. Was ist das? Das ist ein Haus. That's a house. Was ist das? Das ist ein Haus. Der Stuhl, ein Stuhl. So the chair, a chair. So look at the chair and point at it and ask yourself the question, was ist das? And then you can answer by saying, what? Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. So as you learn vocabulary, like things around the house, this is a great way to practice just speaking as much as possible. You don't have to, as long as you know the vocabulary words, you don't have to speak in English. You can just keep asking yourself the question and then answering it. Ask the question and answer it and answer it. So it's a great way to learn all of the vocabulary of things that you can see right in front of you. And if you don't know the word, well, look it up. And remember, ein is for das or der words, and eine with an E is for anything that's a D word. In other words, words that are nouns that are grammatically feminine. Okay, die Blume, eine Blume, flower, die Blume, eine Blume. Was ist das? Das ist eine Blume. Das ist eine Blume. Das ist eine Blume. That's a flower. Das Auto, ein Auto. So the car, a car. So look at your car, point at it, ask yourself the question, was ist das? And then answer it, all in German. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Was ist das? Oh, das ist ein Auto. Was ist das? Das ist ein Auto. Bitte wiederholen Sie viel. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das Handy. Ein Handy. This is a really good word. This is the word for cell phone or smartphone. Das Handy. Das Handy. Ein Handy. So point at your phone. Ask yourself the question, was ist das? And then you can answer it. Das ist ein Handy. Das ist ein Handy. Das ist ein Handy. Das Fenster, ein Fenster, the German word for window. Das Fenster, ein Fenster. This actually comes from the Latin fenestra, meaning window. So point at the window. Was ist das? Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Was ist das? Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Der Tisch, ein Tisch, the table. Das ist ein Tisch. Was ist das? Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. That's a table. So again, practice your vocabulary this way, especially things around you, all of the common items around you. If you don't know them, keep looking them up and just practice. It's a great way to speak only in German and practice your vocabulary. Okay, das ist alles. Auf Wiedersehen.